Si no conoces el vocabulario básico de los lugares y los edificios de la ciudad, se te va a hacer más difícil poder hablar sobre direcciones o simplemente hablar sobre la ciudad en inglés. Por eso en este video te voy a enseñar 45 edificios y lugares que son los más importantes que debes saber para empezar a hablar inglés con confianza y más fluido. Mucho gusto, yo soy Teacher Anses, soy la directora y también teacher del programa Inglés para Hispanos en el área de Charleston, Carolina del Sur. También puedes dar clic en la descripción de este video para descargar las tarjetas o flashcards de todos estos edificios y así puedas practicar en casa y aprendértelos aún más rápido. Let's go! Places in town. Bank, City Hall, Police Station, Post Office, Fire Station, Courthouse, Hospital, Clinic, Drugstore or Pharmacy, Dentist Office, School, University or College, Library, Museum, Theater, Supermarket, Grocery Store, Mall, Clothing Store, Furniture Store, Electronic Store, Bookstore, Butcher Shop, Bakery, Flower Shop, Restaurant, Cafe, Fast Food Restaurant, Bar or Pub, Nightclub, Movie Theater or Cinema, Amusement Park, Stadium, Bus Station, Train Station, Subway Station, Airport, Gas Station, Parking Lot, Hotel, Apartment Building, House, Church, Car Wash, Auto Parts Store, Cemetery, Factory, Gym, Barber Shop, Hair Salon, Car Repair Shop, Laundromat, Car Dealership, Tire Shop. Recuerda descargar las flashcards, te estoy dejando el enlace abajo en la descripción de este video. Suscríbete a este canal si aún no lo has hecho y tú y yo nos vemos en nuestro próximo video. Bye bye.